Non c'è il microfono, ok, eccomi, scusate. Ci dovremmo riessere, quindi ho riattaccato, ditemi se si risente tutto, se vedete lo state dietro di me. Nel frattempo controlliamo che si senta realmente, quindi che voi sentiate quello che poi sento anch'io. Desktop. Si sente? Non sente niente. Ci dovrebbe essere una musichetta. Ah, ok, no, perché devo fare proprietà e mettere astro qui. Ok, sì. Adesso dovreste sentire il sottofondo, lo stesso sottofondo che sento io. Appena parte, vediamo un attimo se il volume è troppo alto o troppo basso. Come al solito. Ok, quanto manca? 20 secondi. Yeah! Datemi una voce solo se si vede tutto. Se sentite, se si vede, per capire se funziona. Hello, everyone, and welcome to State of the Game for which date is it? E It's the lui? 7th of September, 2017. A lot of people are probably going, who's that guy? I'm not Hamish, I'm not Yannick. Hamish and Yannick are out of the country. So I'm Petter. I actually have one of these. That's me. And I'm usually right here, actually. Behind the scenes, this is where we take care of the camera and stuff. Non c'è Hamish e non c'è Yannick. Ottimo. Right now, as Opla. well. But I'm not 100% alone. I actually have these wonderful gentlemen with me. I'm just going to let you say hello real quick. Hi, guys. Hey. Hey, look at that. How are you? I'm going to Hi, mute you guys. again. So they're muted again. Before we start talking Ciao, Sasa, grande. to them about, well, we're going to talk a bit about update 1.8. We're going to talk a bit about, well, we're going to talk about skirmish, but we're also going to Grande talk about one Hilux. thing that we haven't touched on yet. So you'll get some new news today. But first of all, let's just go through things happening on the live game. There was a maintenance this morning. It took care of some of the usual backend stuff that we do on Thursdays. And as some people pointed out, no, the RPM glitch has not been fixed yet, sadly. Sadly, it turns out that it needs a client-side fix, which we'll be deploying as soon as possible. Some people might know that getting a patch out on, say, like PlayStation 4 and Xbox One can be a bit tricky, but we're going to push the PC patch as soon as we possibly can. Ok, stanno dicendo che praticamente hanno risolto, tra virgolette, il glitch che conosciamo tutti, quello lì delle armi super veloci, ma servirà una patch che ancora non è pronta. Dice che lo faranno al più presto per il PC e più tardi per PlayStation 4 e Xbox. La cosa di cui stanno parlando è che dicono che anche i ban sono partiti, quindi qualche player è stato già bannato per aver usato questo glitch, quindi raga, vi ricordo ancora una volta, non usatelo. I don't have any updates on the update 1.8 PTS, sadly, and not on the next global event. I know some people are really waiting for that, but we'll have news about that very soon, as soon as we possibly Niente data per il can. PTS, niente data per il prossimo evento globale, quindi niente date ancora. Jump from all of this back to update 1.8, and let's talk to Terry and Keith, all the way from Redstorm. Hello, guys. Ok, adesso parleranno invece un po' della again. 1.8, quindi vediamo un I'm good. How are po' you? Good, Petter. I'm glad. se ci sono buone nuove. I'm very glad to have you guys here as well. Can you just, for the people who might have missed you before, can you please just give us a quick introduction to who you are? Keith, after you. Opla, scusate. I'm Keith Evans. Si è I'm the aperto lead WhatsApp. designer here at Redstorm on the Division. I'm Terry Spear, the creative director here at Redstorm on the Division. Splinter Shield in chat is asking you to put up the horns. So please, Terry. Put up the horns. There we go. So today we're actually going to talk about one of the features coming in update 1.8, the new PvP 4 vs 4 mode. Skirmish. Parlano del PvP, raga, del 4 contro 4. Vediamo se ce lo fanno vedere. Sorry. Can you just give us, we briefly touched upon both skirmish and resistance during State of the Game last week, but can you just give like a high-level update on what skirmish actually is?
Sure. It's 4v4 TDM, right? Here's the moniker. Get your PvE out of my PvP. There it is, right there. That's the tagline. It's what people have been wanting for a while. Ok, è I'm praticamente actually gonna un 4 put contro on, 4 while we're come talking come about this, avevamo I'm già actually gonna visto. put on a video taken from Skirmish. Un TDM, un deathmatch, quindi niente più PvE all'interno come lo è fino alla fine. Oh, eccolo, ce lo fanno vedere. Mi Let's tolgo have a io, tolgo la discussion about it webcam. while that's playing. Perfect. Excellent. I love that the player in question here is called Faye is Bay, which is awesome. So first of all, just to talk about what we're actually seeing, I know you guys aren't, but we have this intro screen with you see the 4 people from your team. That's correct. It was big important for us to really showcase our characters for the first time. Show the player your 4-man squad, and we have a lot of sexy stuff people can put on. So Absolutely. let's get up close and personal and let people see it, and also let people inspect. That's something we're going to go on. La mappa mi sembra sempre di quella parte della mappa lì, quindi stiamo parlando del West Bridge, là, come quello della parte dei moli, Yeah, I insomma. think it's going to be actually a really good kind of teaching tool for players getting up to speed with PvP who maybe didn't jump in before. Yeah. That's awesome. And maybe it's a little secret. I'm going to give a secret. Ready Go for for a it. secret? You're going to be able to do an emote when you're on that screen. So, you can select a certain emote, put it in a slot, and you can do a little backflip, do a Macarena, whatever you want to show your teammates that you know how to do. You'll be able to do that on that screen. That's absolutely amazing. Yeah, that's a secret though, just for state of the game. Ok, il PvP mi sembra comunque molto simile a quello che già conosciamo in Zona Nera, eccetera, eccetera. As I said, we're watching it on the screen right now. How big is a skirmish arena? So they're kind of they're new arenas, right? So they're totally kind of their own contained spaces, but I'd say they're roughly the size of some of our largest landmarks or extraction zones. So think maybe like Bryant Park or some of the rooftop gameplay up in DZ 8 and 9. Ok, stanno dicendo più o meno quante sono grandi le mappe. Stanno dicendo che più o meno è grossa quanto una zona d'estrazione o come un landmark in Zona Nera, più o meno. Phrase to coin, it'd be less running, more gunning, baby. Oh dear That's actually God. we're gonna sell T-shirts with that on it. So Yeah. But just he's right. Bryant Park, that size. We custom built these things. And they're for this 4v4 size, so they're pretty optimized for that. let's just make one thing clear. There are no, compared to Last Stand, which is these huge areas you fight in, there are no NPCs, anything like that. This is just pure team deathmatch from start to finish. yeah, absolutely. And we've kind of redone the spawning system, so you come in waves with your teammates. Like if you have a team wipe, you all come in together, kind of close in proximity. Ho come l'impressione che con questa nuova modalità PvP praticamente nessuno giocherà più fino alla fine, perché servirà a poco. Fino alla fine l'abbiamo sempre usato per fare PvP, quindi... Scoring in Skirmish actually works. We see a counter here at the top of the screen. Currently says 5 and 3. What do those numbers mean? So, we obviously have a lot of ways to revive players. So scoring actually takes effect when you send someone all the way to the death screen, right? So you down them, but you have to get up and finish them. That scores a point. So if you are playing tight with your team and you're reviving people and you're getting people back up and popping recovery link at the right moment, you can actually take points from the other team and kind of, even the odds a little bit more. Yeah. Ok, praticamente hanno spiegato come funziona il punteggio. Se vedete là sopra adesso stanno 7 a 4 e praticamente per fare il punto la squadra deve non solo buttarlo giù, ma completamente ucciderlo, quindi mandarlo nella schermata di respawn, insomma. What we call it at the end of the day, but you can rank up this PvP rank in Last Stand or Skirmish. We know there's a lot of people already at max rank, so we have plans for rewards. But essentially, in a match of Skirmish, it's gonna function a lot like it does in Last Stand, where you're earning XP for actions that you do, and at the end of the match, that will accrue, and you'll have a total, and that will apply to the rank, and then you'll creep up and have the potential to earn skirmish caches
and then post rank 40, right? Keith, we're raising the rank. We're raising the rank. So, we know a lot of people are already sitting at the max rank. There will be a lot of new players jumping in who maybe haven't played last stand. Ok, praticamente dice che uniranno il rank del PvP, nel senso il rank che adesso abbiamo fino alla fine verrà messo insieme a questo di rango per crearne uno unico chiamato PvP. Le ricompense si otterranno anche oltre il grado 40 se abbiamo già se siamo già arrivati a quel grado e naturalmente si otterranno altre casse di ricompensa. Push all the way to 99 and E si potrà arrivare al classified 99. caches. The GE's over. How do I get classy caches? That's awesome. It's important to note also that skirmish is normalized, right? Before we talk about scoring, we talk about rewards and all that stuff. Missile, sento dell'ironia. Just like last stand, it's a Purtroppo normalized non hanno play. detto nessuna informazione riguardo alle tempistiche né della I know we'll talk patch about balance later, but Absolutely. né del prossimo evento globale, non si sa niente ancora. Looking at kind of the end screen, I've actually seen this video before, and we're going to get to it sooner or later. Comunque while lagga, this is running. cioè lagga proprio. There's this scoring board as well. What kind of activities do you expect people to do during a skirmish match? What kind of activities are they rewarded for? to earn XP, you mean? Yeah. The similar gamut. When you down someone, when you finish them, if you assist on the kill, healing, reviving, all those things. Yeah, it's the ones that we had in Last Stand, but one new way to score extra points is if you were the person who put someone in that down state, when they're actually finished and score a point for your team, you get an extra mark that kind of boosts your score even higher. All right, Yeah. cool. So how does matchmaking work in skirmish? Matchmaking, parliamo del matchmaking, vediamo un po' You'll come love it. I'm funziona. sure you'll love it. Oh, yeah. No, so it's, we're kind of, once again, we're building on Last Stand. We have a matchmaking rank behind the scenes that keeps track of your overall, win-loss, kill-death, your recent performance, and it's trying to put you with other similarly skilled players. And then we've taken that kind of one step further, like Terry mentioned, in that pre-round screen where you see your whole team. The person on your team with the highest matchmaking ranking, that's the person up front. That's the person kind of front and center that you can inspect and kind of see what's he doing, what is his exact KD, what is his build? Yep. His or her build. Right. And how long are the matches? How have you Ok, balanced praticamente il kind of length? matchmaking dietro le quinte hanno detto che c'è un sistema di controllo del punteggio, quindi in teoria se una squadra entra in matchmaking farà una somma e un livellamento anche della squadra avversaria per insomma livellare un po' il match, quindi che ne so, se ci stanno 4 player al 99 naturalmente non verranno messi insieme a player che hanno iniziato adesso a fare il PvP. Cacchi, riguardo al glitch hanno detto che hanno trovato il modo di fixarlo, ma che naturalmente questo ha bisogno di una patch che verrà prima rilasciata sul PC e poi sulle console, ma niente data, non si sa ancora quando. Articles that you would be able to do this. Oh, here's the victory screen now. I'm teasing it a little bit more, keeping people a bit interested. So there you go. There's the end screen. And it's not final. Yeah, No. we're still iterating, but we're getting there. Yeah. But yeah, what we're going to talk about is actually what's called gear optimization. Boy, Yeah. that's exciting. Ok, parliamo What would you like to know about dell'equipaggiamento gear adesso. optimization, Petter? Well, first This of is the all, thing I am pretty excited for. what is gear optimization? That's a great question. I guess the best way to sum it up is it's the next evolution of gear improvement. You could already recalibrate, right? And there were some limitations on recalibration that we placed on you, and then we gave you the classified gear, and we said, hey, now you can recalibrate 2 stats. And now we're giving you the next step, right, which is essentially gear optimization, which will allow players to chase the ultimate build. Yeah, chase the perfect build. Yeah, chase it, baby. God rolls around the corner. So That's what it is. What kind of items is included in this system? So you're going to be able to optimize, all your weapons and your 6 gear slots. So your chest piece, mask, things like that. And when you kind of optimize it, you're really going in, and anything that's not min-maxed,
you're bumping slightly higher on that stat, right? And you can kind of incrementally push towards the perfect min-max build. Right. Ho capito. So why are you Aspettate, doing vi this spiego instead tutto of like dopo. the typical way we've done it before when it comes to Se no mi perdo i increasing pezzi. the power level of the players in the world? We've introduced a new world tier. Why aren't you doing that this time around? That's a good question. Yeah. Actually, we've had some great discussions about that with ETF. ETF, what's up? Ultimately, we came to the fact that the conclusion that we just didn't want to reset people's progress on all the gear that they've spent time accumulating, over the life of the summer. Absolutely. And so, why not take a new approach? Why not? I mean, there's more stuff we're going to talk about how this works practically in the game, but essentially with gear optimization, we're revamping a lot of the visualization behind the gear and the numbers and that system. Give you something new to chase, give you new activities to chase that stuff in, stuff like resistance and stuff that will really test your power level. When you push the button and say new world tier, that's cool because sure, everything gets harder and we're going to increase the difficulty in other ways, but I didn't want the reset button. I didn't think Keith didn't want it either. Ok, allora praticamente quello che hanno spiegato adesso è l'ottimizzazione dell'equipaggiamento. Sappiamo che avevano parlato di ottimizzare ancora di più l'equipaggiamento attuale con l'equipaggiamento della divisione e hanno detto che praticamente ci sarà un'ulteriore ricalibrazione possibile che praticamente andrà a spingere ancora di più in avanti gli attuali valori. Nel senso, se abbiamo già un buon giubbotto che però non è al cap, per esempio, di salute, mettendoci dentro in qualche modo l'equipaggiamento della divisione, l'asticella salirà un po' di più e quel valore aumenterà sempre di più, sempre più vicino al cap. Questo qui sarà un modo per spingere le nostre build sempre al top, diciamo. A really high primary stat and majors and minors, your gear score is going to be closer to the cap. So the new gear range for World Tier 5 is 256 is now like, that's the bottom line. That's what everyone was at. No one's going to go below that unless you start equipping World Tier 4 gear or something. And you can push up to 286. That's the new cap. So running around the world, you'll see players with different gear score, your loadout screen. You might have your Lone Star build totally min-max and awesome, and now you're working on your Alpha Birds build and kind of boosting that gear score up. Yeah, it's important to note that, again, power levels are essentially the same. We're just granularizing that value so you have a better understanding of just how powerful you are. Yes. Right? So, Ok, praticamente giocando tanto a Destiny penso anche loro hanno capito che finalmente era il momento di cambiare un po' il gear score anche, quindi praticamente adesso tutti quelli che partiranno nel mondo 5 partiranno dal 256. Da lì in poi, ogni volta che si farà questa ottimizzazione dell'equipaggiamento, quindi con l'equipaggiamento della divisione, si potrà arrivare fino a 2,80, 2,86, non mi ricordo quanto ha detto adesso. E praticamente questo gear score verrà calcolato appunto da quante volte faremo noi l'ottimizzazione delle nostre build. Quindi che ne so, ci saranno degli step dove ogni volta che si ficca dentro dell'equipaggiamento della divisione un pezzo magari sale dal 2,56 fino al 2,70 fino poi ad arrivare al max che sarà 2,80. Just imagine going to this new optimization station. I'm sure we'll talk about this in a minute, but there will actually be a place in Camp Clinton in the terminal next to the recalibration station. It's going to be an optimization station. You're going to take your gear there and you're going to watch that number climb every time you go and optimize it. And so you get this physical, this tangible reward and visual identification that you are better, right, than you were before. I think Absolutely. it's huge. And if nothing else, then saying optimization station is kind of the best thing in the division right now. Yes. So last week on State of the Game, when we were showing off VSP, we discussed D-Tech, Division Tech, very briefly. So how does, and we kind of hinted that it's going to be important in 1.8. So can you guys kind of tell us how Division Tech plays into gear optimization? Yeah, so, people have been collecting Division Tech for a while now, and it's been accruing, and there's not been a great use for it. Keith, how much D-Tech do you have? Sì, esatto, anche quello che dicevo, infatti, hanno I've ripreso seen un po' il people concetto di posting on Destiny Twitter per like, aumentare di I got luce. 3,000 D-Tech, and I'm like, whoa, I'm not even close to that. But good for them. But now D-Tech and, the default, e-credit currency,
those are going to be used to at that optimization station. So I'm telling you right now, if you want to start doing some DTech runs, it will be useful, and we're going to add a lot more ways to get DTech in 1.8. Sì, stanno confermando che praticamente quello che servirà per fare l'ottimizzazione dei gear set saranno appunto i soldi normali e l'equipaggiamento della divisione. But DTech e-currency, that's the juice that you need to optimize your gear. Yep. So how much powerful can your gear actually become? Like how does it feel when you have accrued all day and you have you've gone to the optimization station? Can never get enough saying that. Many times you've optimized your gear, you have the build that you really wanted fully optimized at the optimization station. How powerful do you feel? Well, go ahead, Keith. Go. Well, I mean, so the best way to think about it is, in a way, a lot of our players have played with these builds because when they go into Last Stand, the way normalization works is it boosts everything up to its max, right? You're sitting at like 35% armor. All your primary stats are boosted. So in a way, we're giving you the ability to push to that kind of like perfectly min-maxed build that you've been playing in Last Stand and that you'll have in Skirmish, but use it everywhere in the game. So, you know, this is going to let you push further in PvE content than you could before. And the biggest thing that's changing is that, you know, before you could go in and recalibrate your stats and your majors and minors, but you couldn't touch your armor roll, right? Like, if there was a very rare piece of gear and you finally Ok, una cosa che non mi piace che stanno dicendo adesso è che praticamente quello di cui vi ho parlato adesso, quindi l'equipaggiamento e l'ottimizzazione dell'equipaggiamento, sarà una cosa che naturalmente verrà fatta al di fuori sia del PvP 4 contro 4 che di fino alla fine, perché lì sarà tutto boostato insomma al massimo, come già sappiamo, come succede già fino alla fine. Quindi praticamente fare questa ottimizzazione dell'equipaggiamento praticamente funzionerà soltanto per le attività PvE e per la zona nera. I mean, obviously there's still RNG with the drops, but now you can take an active role in making that the best piece of gear because that's the one you wanted. And now you can go get that flawless legendary run, you know? And yes, that means you can take that into the dark zone. That's not normalized, right? So I'm sure we'll have a conversation about that. Yeah, I mean, I think that's actually going to hopefully kind of push people to want to go in the dark zone, right? Because before you come up with against someone with that perfect min-max build and you just haven't had as much luck, that is a tough fight for you, right? Now, if you've invested in your build and you're looking at it and you're like, every roll is as good as I can get it. My gear score is 286, or possibly a little bit higher if you have invested in some classifieds. You can have the confidence to go in and take on the unnormalized PvP. It's going to be super awesome. Yeah. One thing, or one question that I think is quite important, though, is how do you keep the game balanced when you're introducing this? Well, from a PvE standpoint, that's a good question, and this is going to touch on philosophies a little bit. There's content right now that a lot of the player base can't finish, they can't do. And so we were very comfortable with giving players more power without increasing the power of the AI at the same time. So I want players to be able to finally finish those legendary missions. I want you to do those incursions because you are creeping towards this ultimate god tutto role questo with your praticamente non optimization. aumenteranno la I think forza the dei balance mob, is going to be quindi rimarrà wonderful. sempre I've la obviously stessa. tested it a lot, and Diciamo che lo I stanno know there's facendo already anche people that can per do that cercare stuff di with the aiutare gear they quelle have. persone che magari non riescono I would argue that maybe tutt'oggi they've a had finire really nel good luck with leggendario, rolls le that allows incursioni. them to do those Absolutely. things along with player skills. So from a PvE standpoint, I'm not concerned, right? We're empowering these people. We're empowering even me because this stuff I can't do, damn it. But we're empowering them. Now, from a PvP standpoint. Yeah, I mean, from PvP standpoint, like I said, you know, we've actually have a ton of testing on this because it's what we've been testing with Last Stand for, you know, the last 6 months or so. So now those Last Stand balance that players have been feeling, there's a chance to experience that also in the dark zone now. All right, awesome. There's actually, I have some paper here, and at the top of my paper, speaking of balance, I'm just going to jump in real quickly because people are asking about it in chat as well.
Last week when Yannick was playing, we kind of got a little Easter egg there. What's happening with stamina, guys? We have detectives apparently that are watching State of the Game because like immediately there was like a breakdown on Reddit of what was happening. But yeah, we are adjusting stamina and toughness for endgame players. Previously it had always been 1 stamina is 30 toughness. 1.6 took that back to 1 to 15. With all the new power and the new DPS that we're letting players have, we feel really comfortable bumping that back up. It's going to once again let players push further in PvE content. It's going to let you push to higher waves in resistance. And yeah, it makes the game stanno praticamente riportando il vigore a quanto era prima nella 1.4 nella 1.5, quindi con un rapporto di 1 a 60, non mi ricordo, non ho sentito bene come ho detto. We won't go into details about that, but the increased DPS and things like that. It feels good. Yeah, it feels great. Ok, quindi praticamente investendo di nuovo sul vigore si avrà di nuovo una robustezza decente e non brutta come è adesso. So let's jump real quickly back into gear optimization and with the new gear score or with the gear score being up through attenzione a non creare un altro meta. Io spero che ci abbiano pensato veramente bene a fare sta cosa, poi vediamo. Are the same, right? So you'll go up against, right now, if you jump into the dark zone, there's potentially someone running at the level of 286. You just don't know it, right? There's no way to visualize that. So in that sense, it's going to feel the same. Now, I'll be more powerful because I'll be able to optimize my gear. We're essentially telling everyone that you can be that guy who kills everyone in the dark zone, or you can feel that. We don't need a new tier for these players because they're already all playing together. We're just giving you a way to better differentiate all of that. Now you can just feel your character getting, more powerful with time. Yeah, we're taking luck out of it, essentially. Yep. All right. Speaking of the dark zone, in the dark zone, you can go rogue. We're not going to talk about that today, but can we give a little tiny spoiler of what people can expect during State of the Game next week? Yeah, I'd love to. Rogue 2.0, that's what we're calling it. A whole bunch of changes. I get shaky thinking about it because I love the dark zone. But stanno parlando della zona nera, naturalmente. One of the big elements of Rogue 2.0 in the dark zone is that friendly fire will now be off in the dark zone. There will be no friendly fire in the dark zone, which means you have a button press. There is a toggle to go rogue. No more accidental rogue. No more chasing manhunts and then accidentally hitting your buddy and then having the whole group turn to you because you're the weak prey at that moment. We'll talk all about what that button press means, how you do it, and all the other changes, a lot of them. We'll talk about next week. That was like the smallest little piece of it. Yes. So, but okay. Next week. Hanno detto che praticamente ci sarà un cambiamento della dark zone e ci sarà un modo per diventare rogue, cioè nel senso ci sarà un bottone, a detta loro, che ci permetterà di attivare il fuoco amico, quindi se quel bottone è disattivo io posso sparare a un player e non diventare rogue, quindi togliermi dalla testa quel 19 secondi. Magari mi sono sbagliato, magari quello mi è passato davanti, eccetera eccetera. Se invece voglio fare il rogue posso disattivare questa roba ed esserlo. Naturalmente questo è solo un piccolo spoiler, dicono che ne parleranno la prossima settimana. Always good to be here. And I'm gonna mute you again, but thank you again, guys. Bye. And I'll see you soon. Thanks, everybody. Love you, fam. All right. A big thanks to Red Storm for coming on and talking about gear optimization and, of course, skirmish. I'm just going to quickly reiterate what we said at the beginning of State of the Game, if you missed that. Maintenance this morning, fix some backend stuff. The RPM glitch is still not fixed. It needs a client patch, and we're working as hard as we can to get that out to you. The PC patch is probably going to come before the consoles because consoles is always a bit tricky to patch. Adesso facciamo il riassunto, raga. To you as soon as we possibly can. Remember also that using the RPM glitch is a bannable offense. We banned a lot of people
this week, and we are not afraid to ban more. Also, do remember that that ban is a one strike against your account. Do anything like that in the future, you're gone. You're permanently banned. So remember that and keep that in mind. Don't get banned. Don't use RPM glitch. And we will have more information about, of course, update 1.8 PTS is coming. And then we'll also have some more news about the next global event as soon as we possibly can. That's everything from us here today. We're actually, we're at 28 minutes, so we're going to stop it there. Thank you guys so much for coming. And Yannick and Hamish will be back next week. Oh, those guys are actually waving again. They're muted though, so. But we'll see you guys next week. And thank you very much for coming. See you guys. Bene. Allora, quindi facciamo un riassuntino. È iniziato tutto, hanno parlato del glitch. Signori, ancora non è stato messo a posto. Sì. Adesso, raga, facciamo il riassunto, poi rispondo alle domande se ne avete alcune. Allora, il glitch non è stato risolto, dice che verrà messo a posto. Nel frattempo questo è il mio desktop, c'ho il logo anche lì. Il glitch praticamente non è stato risolto, lo risolveranno con una patch che uscirà prima su PC che su console. Quindi non hanno detto nessuna data, come sempre. Quindi naturalmente sapremo qualcosa soltanto quando uscirà questa benedetta patch per il PC, quindi da lì in poi uscirà anche per console. Hanno cominciato a bannare delle persone, qualcuno già mi ha scritto in privato che qualcuno aveva ricevuto il ban, il primo ban è di 14 giorni, 16 giorni, non mi ricordo, 15 giorni. Se naturalmente verrà poi rifatto, il ban diventerà permanente, quindi ragazzi, non usate il glitch neanche per provarlo, lasciate perdere, tanto è uno schifo, non vi serve a nulla, non provate il glitch. Se trovate qualcuno che lo usa, segnalatelo. 14 giorni, a posto. Poi 1.8 ci hanno fatto vedere la nuova modalità 4 contro 4 PvP. È una modalità che sarà come in Last Stand, come fino alla fine, una modalità equilibrata, quindi tutto quello che verrà portato all'interno verrà maxato come succede in Last Stand, quindi ci saranno le corazze a 1400, le mod tutte al massimo e bla 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 bla. Questa cosa porterà a un cambiamento delle ricompense nel PvP. Il rank di fino alla fine verrà unito a quello dello skirmish del 4 contro 4, quindi per esempio se noi adesso quasi tutti siamo al grado 40, da lì in poi si potrà salire fino ad arrivare al 99, quindi ci saranno nuove ricompense, nuove casse, nuove onorificenze e tutto il resto, quindi il nuovo PvP ci sarà da fare. L'unica pecca è che le build non si potranno maxare, e questo perché mi porta a parlare del prossimo argomento che hanno trattato, che è quello dell'ottimizzazione delle build. Ci sarà la possibilità, una volta arrivati nel mondo 5, quindi quello che conosciamo tutti, quello dove siamo già tutti adesso, quello del 2.56, dove scusate, mi è arrivato un messaggio. Ok, quello del 2.56 dove praticamente infondendo, io dico infondendo perché stiamo giocando a Destiny, si potranno, diciamo, investire soldi e equipaggiamento della divisione per portare il gear score di un oggetto più in avanti. Che cosa fa l'aumento del gear score? Non fa altro che aumentare i valori all'interno, quindi se per esempio adesso il cap di un giubbotto, della salute di un giubbotto, quindi il primo attributo, l'attributo principale di un giubbotto per esempio è, non lo so, 15.000, non mi ricordo, 16.000 e qualcosa. Se per esempio io ho il giubbotto che è ricalibrato a 14.000 e non riesco ad andare oltre con la ricalibrazione perché non riesco ad andare ancora di più, posso usare la soldi e equipaggiamento della divisione per andare oltre con il gear score fino ad arrivare a 2.80. Portando in avanti questo gear score, naturalmente tutte le mie statistiche aumenteranno, quindi questa cosa qui servirà per portare ancora in avanti tutte le nostre build. Quindi equipaggiamento della divisione, regà, e soldi, quindi mi raccomando, poi vabbè, naturalmente faremo
un grandissimo video su come prepararsi alla 1.8, ma questo qua mi sembra la cosa più importante da fare. In chiusura hanno parlato della nuova Dark Zone 2.0, hanno parlato così, hanno detto così. Naturalmente non ci hanno fatto vedere niente, dicono che ne parleranno la prossima settimana. La nuova Dark Zone hanno detto semplicemente che ci sarà la possibilità di decidere quando diventare rogue e quando attivare il fuoco amico, quindi quando attivare la possibilità di poter sparare a un altro player. Quindi se io voglio entrare in Dark Zone, per esempio, e sparare solo ai rogue e evitare di diventare rogue a mia volta perché magari un player mi si mette davanti, potrò farlo con un bottone. Loro hanno parlato di un bottone, quindi non lo so. Ci sarà la possibilità di scegliere se attivare o meno il fuoco amico, quindi posso decidere se dare la caccia solo ai rogue, se diventare rogue o se proprio non sparare a nessuno e farmare e basta. Quindi penso ci sia un qualcosa da spostare, da decidere, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è quanto detto. Io ho visto che state scrivendo, adesso rispondo alle vostre domande. Hai fatto una segnalazione contro Mansu, perfetto, segnalate tutto, regà. Le armi rimarranno al 2.56. Delle armi non hanno parlato. Quindi presumo che rimangono a 2.56 e si potrà salire soltanto con il resto. Brodo straallungato, quindi per esempio il cap non aumenta. Il cap invece aumenterà, cioè nel senso quando tu metterai all'interno di un oggetto, cercherai di aumentare il gear score, naturalmente il cap aumenterà, quindi tutti i cap aumenteranno, quindi non ci sarà più, che ne so, il cap dell'abilità rapidità, non lo so, bisognerà vedere, dovremmo metterci mano per capire poi tutte queste piccolezze. Della modalità PvE a ondate non hanno detto niente, no, penso che ne parleranno poi più tardi, più in là, quindi settimana prossima, non so, insieme a quello della zona nera. Non è chiaro, ma se sono al cap della salute sul giubbotto, per esempio 2.56 salute 16k, se in fondo aumento il cap della salute, a quanto ho capito sarà proprio così. Quindi ci sarà un cap da raggiungere ulteriore per quanto riguarda gli attributi all'interno. Poi naturalmente questo è quello che si è capito, se poi magari lo cambiano, quello lì lo capiremo soltanto quando ci sarà il PTS. Date nessuna, regà, non hanno parlato né di date né della 1.8 né del prossimo evento globale, non sanno niente di nessuna data, quindi glitch nessuna data, PTS 1.8 nessuna data, prossimo evento globale nessuna data. Se arriva a 900 cpm di glitch o a 990 è per il glitch o è normale, dipende con che arma sei, Adam, ma se usi il glitch naturalmente devi stare attento a non andare oltre. Ma così anche i gear normali in alcune stats possono raggiungere i classificati. Sì e no, naturalmente i classificati hanno detto che potranno andare oltre tutte le statistiche dei gear set normali, quindi niente, questo è quanto. Io vi aggiorno poi per la prossima settimana. Dovrei riuscire a fare un video sulla build da medico questa settimana, naturalmente tempo permettendo, perché Destiny ci sta succhiando tutta l'energia. Questa replica io la metto su YouTube, così naturalmente tutti sanno di che cosa stiamo parlando e dove andremo a parare poi con la 1.8. Io adesso stoppo, accendo la play e ricambio, torniamo su Destiny a giocare. Naturalmente possiamo continuare a parlare di The Division mentre gioca a Destiny, perché dobbiamo salire di luce. Quindi io stacco un attimo, accendo la play e torno subito, tempo di 10 secondi proprio. Ciao.